Hello guys, this is Ghazi Rahman and I'm back with another video. And this one is special because I just received the Z690 UDAX DDR4 variant motherboard from Gigabyte, and today we'll be unboxing this piece of engineering. So stick around for the unboxing video. Guys, cue the intro. So guys, এই পর্যন্ত আমরা Z690 চিপসেটের যে মাদারবোর্ডগুলো আছে ওগুলো কিন্তু শুধুমাত্র ছবি দেখছি, রাইট? ছবি দেখছি, এটার ব্যাপারে টার্মস হার্ডওয়্যার বা অন্য যে সাইটগুলো আছে এখানে আমরা এগুলোর ব্যাপারে পড়ছি, কিন্তু দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন বাংলাদেশ গিগাবাইটের Z690 চিপসেটের মাদারবোর্ড আসছে এবং আই গট দি অপরচুনিটি টু আনবক্স দিস। সো first of all, আমরা যেটা করব, we'll be looking at the box itself. বক্সের মধ্যে কিছু ইনফরমেশন আছে about the motherboard itself, এগুলোর ব্যাপারে আমরা স্টাডি করব, and then we'll be unboxing this piece of beauty. So first আমরা যেটা দেখি Z690 chipset UDAX DDR4 variant motherboard. তারপর আমরা এখানে দেখতেছি যে নতুন এই মাদারবোর্ডের মধ্যে যেটা ইনক্লুড করেছে PCI Gen 5, এটা DDR4 ভ্যারিয়েন্ট, এবং এই প্রত্যেকটা মাদারবোর্ডে একটা DDR5 ভ্যারিয়েন্টও বের হবে, কারণ যেহেতু DDR5 RAM গুলো এখনো মার্কেটে সেভাবে অ্যাভেলেবল না, সো দে ওয়েন্ট উইথ দ্য DDR4 প্রথমে এটা পাঠাইছে, and I'll be receiving my marketing unit for the DDR5 motherboard within a week or so. সাথে আমার DDR5 RAM আসছে, and I'm getting the 12-jet processor as well. So when that happens, I'll do an in-depth video where I build the system এগুলো দিয়ে, এবং we'll run benchmarks about this. Next up, আমরা যদি এটা পিছনে চলে আসি, so you look here is the actual design for the motherboard. Now this is 16-phase design, power design with a 60 ampere power stage, so you know it will be better for overclocking. Plus আমরা যে titanium polymer capacitors, so titanium polymer capacitor use করছে for smoother power delivery, তার কারণে you can reach those high single core and multi core frequencies with this motherboard. So আমরা যেটা বলছি যে this is a very laid back, আমরা জাস্ট ওভারঅল কথা বলবো, যখন আসবে আমাদের অ্যাকচুয়াল প্রোডাক্টগুলো আমরা পয়সা হাতে পাবো, উইল টক অ্যাবাউট দ্য পারফরম্যান্স ডিফারেন্স বিটুইন দ্য 11 gen and the 12 gen. Next up we have the PCI 5.0 16 slot যে গ্রাফিক্স কার্ডের স্লট আমরা ইউজ করি, এটার মধ্যে চেঞ্জেস আসে, so you get a bandwidth boost of almost double from the previous generation, যেটা ক্লেম করতেছে, which we need to test out as well. Plus আমরা দেখছি এখানে they have used the USB 3.2 Gen 2 যেটা কানেক্টর আছে, which are 4x faster than the previous generation, so we have to test that out as well. এছাড়া তো আমাদের নরমাল Gen 3 যে PCI connectors for other components ওগুলো আছে। প্লাস এটা একটা জিনিস বলে দিই, this is the entry level motherboard, যেটা আমি আগেও বলছি, this Gigabyte যে UD series থাকে, UD series কিন্তু একটা entry level motherboard. So entry level motherboard হিসেবে কিন্তু আপনি এই মাদারবোর্ডের সাথে built-in Wi-Fi পাচ্ছেন, so you get that Wi-Fi connectivity options for your Bluetooth devices and your internet connection as well. এছাড়া এটা যে ইন্টারনেটের জন্য যেটা আছে, ইন্টারনেট for that they have used a 2.5G, আমরা যেটা বলি 2.5 গিগাবাইটের ইথারনেট পোর্ট ইউজ করা হয়েছে। So these are some of the features যেগুলো এটার মধ্যে অ্যাড করা হয়েছে, যেটা আমরা এখন জানলাম। Next up we'll be unboxing this motherboard and looking at the full picture. So let's get to it. So guys, আমাদের মাদারবোর্ডের বক্স and the moment of truth. আমি কিন্তু এখন ওই মাদারবোর্ডটা দেখি না, the first time I'm gonna look at the motherboard physically. টাচ করতে পারি না, ফিলিংসটা ভালো লাগে। দেখি মাদারবোর্ডে So this is our motherboard. Can somebody hand me that? Okay, no, fine. I think I have one here. So yeah, this is our motherboard. নতুন আনবক্সিং করা না, মজাটাই আলাদা, রাইট? Okay, I'll be placing the motherboard here for you guys to look at. এবং আপনারা দেখতে দেখতে আমি বাকি জিনিসগুলো বের করবো, আমি keeping it all down here. So firstly আমরা যেটা বলছি, this motherboard is Wi-Fi supported, so you have the Wi-Fi antenna here, এবং সাথে আমাদের একটা multilingual guide, যেখানে you
get to know about this motherboard and other thing, কিভাবে motherboard connect করতে হয়, যেটা আমাদের কারো দরকার পড়ে না, I জানি না কেউ ইউজ করে নাকি, but that's there. Next up we have some screws for connecting those NVMe SSDs or M.2 SSDs. That's good. And finally a pair of SATA cables, hard disk. যদি আপনারা এখনো সেই 1961 সালে বাস করেন এবং you want SATA hard disks and SATA SSDs, তাদের জন্য এটা মাইন্ড করে না, ঠিক আছে, মজার জন্য বলছি। So yeah, তারপরে বাক্স খালি, and that's done. So these are the things that you get with this motherboard. Very simple, and now here is the thing of beauty. So guys, first thing we're going to talk about is obviously the socket that houses the new Intel 12th Gen processor, right? So this is our socket design. আগের যে আমরা Intel ট্রেডিশনাল ডিজাইনটা ছিল, যেটা খুলে আমরা ঢাকা দিতে উপরে উঠে যেত, ওইটা থেকে they went with a little bit different, যেটা pops out below. This is how it opens, and আস্তে করে আমরা এটাকে বন্ধ করে দিব. I don't want to damage those pins. I need to test this one. Next up আমরা যেটা কথা বলবো যে the power phase design, ঠিক আছে, যেটা হলো যে আমরা বললাম যে 16 phase power design এখানে দেওয়া হয়েছে, which is like NG বোর্ডের মধ্যে কিন্তু সাধারণত এরকম আগে দেওয়া হইতো না, বাট এই বোর্ডের মধ্যে এটা আছে। প্লাস দ্য টাইটেনিয়াম, যেটা আমরা টাইটেনিয়াম পলিমারের যে ক্যাপাসিটরস, ইফ ইউ লুক এট দিস দ্য ক্যাপাসিটরস হিয়ার ফর স্টেবল পাওয়ার ডেলিভারি। এটা যে আমি যেটা বললাম যে বিফোর আগে কিন্তু এত হাই পাওয়ারের কিন্তু ক্যাপাসিটরস ইউজ করতো না, কারণ এই মাদারবোর্ডে যেটা আমরা জানি যে 60 amp পর্যন্ত পাওয়ার স্টেজ দেওয়া আছে। সো basically you get clean frequency energy that's run towards the processor. তার মানে হলো যে you can reach those higher frequencies, যেমন Z690 8 GHz পর্যন্ত রিচ করছে। So those frequencies you need clean power, you need stable power, তার জন্য এই ডিজাইনটা করা হয়েছে। So we test it out, যখন আমরা মাদারবোর্ডটা প্রসেসর দিয়ে কানেক্ট করব, we are going to test out how far can we push this motherboard in the OC mode, right? Next up that I need to talk about is the heatsink, and if you guys look at it, because the pura motherboard heatsink that is very big and beefier, karon keep those VRMs cool. When you run around 60 ampere of power from those VRMs, it is bound to generate some heat, and এই heatটাকে absorb করার জন্য direct touch এত বড় heatsink এখানে দেওয়া হয়েছে, it can actively absorb that heat and dissipate it to the heatsink. যেটা আমাদের কেসিং এর যে ফ্যানগুলো আছে, ইন্টারনাল কুলিং সিস্টেম রাফ। So the design itself looks good. It has a very industrial type carbon matte finish on the heatsink, and I think this is gonna look good with any black casings. Not even black casing, যদি সাদা casing ও build করতে হয়, it's gonna look good. Next up we'll be talking about the PCI Gen 5 slot here. This is here, যেটা আমি আগেও বলছি যে PCI Gen 5 slot claims that they're 2 times faster than the previous generation, which we need to test out as well. So next up we have the standard DDR4 RAM slots here, and it RAM slot keyboard. So you guys know it from before. DDR4 RAM slot this is the dual channel model, so you'll get the optimum out of your DDR4 RAMs. Next up, after that, you have a standard double pin. It is connected here. এখানে হলো 4 pin and 8 pin connector for supplying power to your processor, and you have a 24 pin connector here. Normal যেটা স্ট্যান্ড motherboard থাকে, you have the SATA ports here, you've got like 1 2 3 4 5 6 SATA ports. And next up, nobody saw that. And now we'll be talking about the I/O shield of this motherboard. এবং এই motherboard I/O shield is fully packed with connectivity options. So আমরা যদি দেখি, first up we have the PS2 port, তার ঠিক পাশে we have the USB port, তার ঠিক নিচে আমাদের ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটির জন্য ওয়্যারলেস এন্টিনা আছে, এন্টিনা কানেক্ট করার জন্য পোর্ট। ঠিক ওটার নিচে যদি দেখি, we got the new 3.2 Gen 3 USB 3.2 ports, আর তার ঠিক পাশে we have the USB 2.0 ports again. We have a HDMI port plus
display port as well. তার ঠিক নিচে we have a type C port and a type A port. তার নিচে we again have two USB 3.2 Gen 3 ports. তার সাথে the 2.5G Ethernet for faster connectivity. And finally we have the audio ports. So you have the pink one for the mic, the green one for line out, and the blue one for inserting your instrument, I guess. So lastly we'll be talking about the storage capacity of this motherboard. Firstly আমাদের এখানে PCI Express মানে PCI Gen 4 এর আমাদের NVMe slot আছে. Apart from that we have two M.2 slots here. তাছাড়া আমাদের তো 6টা যেটা আগে বলছি 6টা SATA port আছে, so you can connect a lot of storage hardware on this motherboard. So guys, this was my first impression of the new Z690 UDAX motherboard from Gigabyte, and this is a DDR4 variant. যেটা আগেও বলছি আমি আপনাদেরকে DDR5 variant আসা সত্ত্বেই আমি এটার জন্য একটা রাশ আনবক্সিং ভিডিও করব আপনাদের জন্য, and we'll be testing those motherboards out as well. আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগছে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, you know what to do. Subscribe button নিচে আছে, please click on that. পাশে notification bell আছে, click on that to stay updated about the DDR5 variant when it comes up. So this is me, Ghazi Rahman, signing off. Next video আবার দেখা